Signori, Thomas Ostermeier, Florian Borchmeyer. Qui con me per questo ultimo incontro Antonio Audino, giornalista del Sole 24 Ore di Radio Rai 3. Abbiamo tante cose di cui parlare, a partire dallo spettacolo bellissimo che abbiamo visto, Il nemico del popolo, con la regia di Thomas Ostermeier, un cast di attori straordinari e un lavoro di drammaturgia meraviglioso che ha fatto veramente rivivere pienamente il testo di Ibsen. Con molto piacere lascio la parola ad Antonio per avviare questa conversazione. Allora mi cogli di sorpresa perché avevo capito che volessi dire delle cose. Allora ti chiedo anche di poter rompere la formalità di questi incontri, che poi non sono mai troppo formali, però vorrei veramente ringraziare personalmente gli autori di questo spettacolo per l'emozione è un termine troppo legato ai sentimenti, ma per le tante cose che mi sono arrivate e continuano a essere dentro di me, e lo faccio perché so che questa sensazione appartiene a pressoché tutto il pubblico che ieri sera era in sala a Venezia, perché ci siamo trovati davanti non soltanto a un lavoro di altissimo livello formale, recitativo, drammaturgico, e quest'oggi parleremo di questo, ma anche veramente al teatro che è il vero teatro. Diceva Romeo Castellucci ieri pomeriggio, un teatro che ti lascia un pungiglione dentro, un teatro che è scomodo, che è fastidioso, che ti costringe a pensare, che ti costringe a prendere posizione soprattutto dentro di te rispetto a certe cose. Siccome io, e non lo dico così per individualismo, ma io e pressoché tutto il pubblico presente ieri sera a teatro pensiamo che questo sia il teatro, veramente volevo ringraziarvi, perché è raro trovare dei fatti scenici di questa forza sociale e dovrei dire politica, anche se il termine politico in Italia in questo momento ha assunto delle valenze talmente negative che è meglio non scomodarlo. E appunto anche il vostro spettacolo ci induceva a riflessioni di questo tipo, quindi davvero un ringraziamento. Volevo solo dire due parole per capire il lavoro davvero straordinario di drammaturgia di Florian Borchmeyer e di regia di Thomas Ostermeier, che sono andati a pescare un testo che abitualmente, almeno qui in Italia, non so se è così anche da voi, è considerato un testo minore di Ibsen, un testo piuttosto rigido, declamatorio, che viene appunto raramente messo in scena. Ibsen lo scrive nel 1882 e parla di se stesso. Ibsen si è allontanato dalla Norvegia dopo il fallimento di un teatro da lui diretto a Bergen, e dopo il fallimento dei suoi primi drammi storici e dopo un suo intervento politico molto duro per una questione bellica, l'invasione della Danimarca, e lui chiedeva l'intervento delle truppe norvegesi a difesa della Danimarca contro i prussiani, quindi prese una posizione politicamente esplicita molto forte. Fu in minoranza su questo, sul suo teatro, sulla gestione del suo teatro che fallì, e decise di andare via. Noi italiani siamo molto fieri di vedere, soprattutto nel centro e nel sud, a Roma, ad Amalfi, a Sorrento, ad Ischia, targhe in cui si dice che alcune delle opere principali sono state scritte nel nostro paese. La celebre battuta "Mamma dammi il sole" degli spettri di Ibsen è stata scritta, guarda caso, in un albergo di Sorrento, ma non voglio farvi una lezione su Ibsen. Voglio solo dire che Ibsen parla di se stesso, del coraggio di dire delle cose scomode, del coraggio di mettersi dalla parte della verità e non dalla parte degli interessi. Cosa fa questo spettacolo di Ostermeier? Riesce a rivitalizzare questo testo in un modo che non è un'attualizzazione, parola orrenda io trovo, gli spettacoli che attualizzano sono degli spettacoli terrificanti,
ma riuscendo a far brillare tutto quello che Ibsen aveva straordinariamente intuito della nostra società. Quelle battute sulla disoccupazione, sulla perdita del lavoro, sulla difficoltà della fine degli studi, sono tutte battute di Ibsen. Ibsen aveva veramente capito dove stava andando la società borghese di quegli anni, in quale secche si stava arenando, e il lavoro che hanno fatto questi due artisti insieme alla loro compagnia è stato quello, come dire, di rendere estremamente vivace questo testo, di scoprirlo, di lucidarlo, di farlo brillare in questi suoi segni che ci appare che si adattino perfettamente a quei personaggi. Ci appare che siano proprio scritti per dei personaggi di oggi, e questo appunto leggendo il testo non è evidente. Qui ho trovato veramente la genialità creativa di un drammaturgo, di un regista e di attori che sono capaci di trasformare veramente in scena un testo, di farlo diventare qualcosa di vivo, di vivace con la loro forza artistica. Mi fermo qui, volevo chiedere, partire da una domanda allora generica, poi magari entreremo nello specifico. Go on. Perché attendiamo a questo punto con ancora maggiore curiosità la messa in scena di Hedda Gabler di Thomas Ostermeier, che sarà a Roma nella prossima stagione. Qual è il suo rapporto con Ibsen e con questi testi in particolare di Ibsen? Domanda naturalmente che rivolgo sia a Thomas Ostermeier che a Borchmeyer. Yeah, and thank you for this incredible eloge about our work we've been presenting yesterday. And thank you for listening again, talking. I don't know if I can explain a lot today. Ibsen is actually, I'm afraid I have to say, I sometimes have the feeling he's not the best writer. And that makes him so suitable for us to rewrite. I would never dare rewriting Shakespeare in the same way we are working on Ibsen. Ibsen provides us with a strong plot, with a well-made play, with dialogue and conversation, where he tried to imitate the way the people were talking in his time. And in a way, he kind of was one of the guys who inspired then the whole dramaturgy of film and script writing. So I think it's pretty close to a lot of narrations we know through the 20th century for the movies, and also some other playwrights who were inspired a lot by him. So what you can do then is, I always compare this with a Trojan horse. You tell the people that they are going to see a classical play. From the outside there's written Ibsen, but inside there is a contemporary play. And in the case of The Enemy of the People, it's not only a contemporary play, but it's also, to me, very important contemporary text by Le Comité Invisible, L'Insurrection qui vient, and that you can put this like a little bomb in the text of Enemy of the People. That is possible for this writer, and that's why I have such a long
ongoing relationship with Ibsen. But it's difficult to continue this relationship because there are only a few plays left which I will really be interested in. We are actually going down in the quality of the plays we are working on, because we did already Hedda Gabler, A Doll's House, Master Builder Solness, The Ghosts, and then we come to a point where, okay, let's look at Enemy of the People. And it's right what you say, this play is considered to be not one of the strongest of Ibsen. What we've been trying to do is not only to make it more contemporary, but also to give the characters a bit more contradiction and to make the characters more colorful and more contradictionary in their behavior. That's why we put together the character of the daughter and the wife of Ibsen, because in the original play it's very banal the way these two female characters are described. It's still a weak part of the play that the female character is not that strong, but we try to make it as strong as possible and as contradictionary as possible. So what is happening in the original play with the daughter of Thomas Stockmann and the wife of Thomas Stockmann, we put together in one character, and this behavior you can find in one person, and that of course makes the character more colorful and more beautiful. That the woman on the one hand says, well, I'm asking myself, actually something which we put in, I'm asking myself, being a school teacher, I'm asking myself, don't we prepare the children for a society of exclusion by giving notes to them? And at the same time, later in the second act, she goes saying, stop here, Thomas, you cannot fight the power of your brother. So this is very though you have quite a high developed political consciousness in the first act, and you have a very reactionary political behavior at the end of the second act. And this is, of course, possible for all of us and always. And so we try to make the play in the characters more colorful, because we knew that the play itself is a bit of a propaganda text. E vorrei aggiungere che penso che sono molto d'accordo con tutto quello che dice Thomas, e penso anche che questa mancanza di profondità psicologica dei personaggi per noi è stato un vantaggio, perché quando un carattere è molto sviluppato psicologicamente è molto figlio del suo tempo. Questo succede con Hedda Gabler, che è molto più un personaggio dell'Ottocento, perché è più complesso. E col Nemico del Popolo i personaggi sono abbastanza semplici, è veramente un po' di agitprop questo pezzo. E quando aggiungiamo un po' di profondità psicologica dal punto di vista di oggi, questi personaggi si trasformano veramente in personaggi del nostro secolo e non hanno conflitti che assomigliano tanto all'Ottocento, e così è un adattamento non molto difficile alla fine. Se vedete i dialoghi del nostro pezzo, abbiamo attualizzato, se volete, il linguaggio, ma non troppo neanche, cioè abbiamo veramente evitato di fare allusioni troppi evidenti, ovvi a, per esempio, la Germania di oggi o al tempo di oggi. Non parlano di Facebook, di internet, di cellulari. Abbiamo cercato di mantenere un po' vaga la situazione temporale, ma è ovvio che sono personaggi di oggi, e c'è gente che non conosceva
leggeva il testo di Ibsen e che ci ha chiesto: ma è veramente un pezzo dell'Ottocento? Non lo posso credere, perché questo funziona abbastanza facilmente, e bisogna dire anche che questa contemporaneità si fa soprattutto anche tramite il linguaggio dei personaggi, e in questo è stato veramente un lavoro collettivo, la creazione del testo, perché non è stato un testo previamente scritto e poi memorizzato dagli attori, ma è stato veramente l'ultima versione del testo, e anche posteriore alla prima dell'opera. Cioè, ieri, quando ho controllato i soprattitoli, mi sono reso conto che c'erano titoli che non erano nella mia propria ultima versione, mi hanno detto da Atena, e questo è nuovo, o questo è di nuovo là. Cioè, un testo che veramente è stato elaborato dai stessi attori per renderlo più adatto alla loro propria forma di parlare, che può essere ogni tanto anche quasi dialettale o di subcultura. Per esempio il personaggio di Billing dice delle cose che dice veramente l'attore, e che ha anche una connotazione regionale da dove viene, e penso che tramite questo avvicinamento al vero linguaggio degli attori in questo caso, e non tanto delle figure di Ibsen, è stato un fatto, diciamo che è stato veramente, ci ha sorpreso la facilità con cui abbiamo potuto saltare 130 anni. È quasi anche deprimente, perché bisogna dirsi siamo 130 anni prima e questa società sembra che non ha avuto nessuna evoluzione, stiamo sempre con gli stessi problemi di 130 anni fa. Per questo dicevo, sicuramente Ibsen però aveva avuto una capacità di guardare la società, soprattutto le istituzioni, la mentalità borghese, i valori borghesi, in un arco di tempo che superava quello del suo tempo e quello della sua società. Quindi oggi torna, appunto, con un lavoro molto profondo e molto attento come il vostro, torna perché in nuce, secondo me, era già nella visione potentissima di Ibsen, che sia sociale, peraltro anche di rapporti umani. Ma Andrea, forse volevi chiedere? No, mi sembrava interessante notare come svolta, come momento drammaturgico potentissimo questa interpolazione con la Révolution qui vient, no? Il discorso è un discorso politico attuale, è un discorso veramente anarchico e rivoluzionario che ha suscitato non poche polemiche in Francia. Perché avete scelto questo testo per far parlare il nemico del popolo? Yeah, there are a lot of reasons for that. First of all, there's one thing to be mentioned, and this is really a very ambiguous part of the story. I don't know if you know that. You probably know, because you're so well prepared about Ibsen. I didn't know that he was writing this last sentence, "Give me the sun," at the Costa d'Amalfi. This was news for me. So probably it's not news for you that the play was the most favorite play for Adolf Hitler. It was his most favorite play, and he compared himself a lot with Thomas Stockmann. And I think this danger of becoming a complete fascist character, you can, of course, already see and read when you read the original version of Ibsen. My story, when I started thinking about the play, I don't know if you still get it, or if we are still telling this story, but my story
wanting to do, the enemy of the people, was the story of when you are living in a democratic society, and in this democratic society, the truth has no space. You can become radical in your political opinion, in your political behavior, because you are excluded. And if you have the truth and nobody wants to listen and there's no space for the truth, you can not only become left-wing revolutionary, you can also become right-wing revolutionary. And this is the story I wanted to tell. This is the story with the play I wanted to talk about, because we have all around the world extreme right wing movement. In Greek parliament we have fascists now. We have it in Finland. We have a very strong right-wing party with Marine Le Pen in France. We have it globally. So in the moment of crisis, and this is a very simple Marxist statement, there's always the danger from the right. If you wait for revolutionary times, you have to be prepared for these fights. Revolutionary times does not mean a romantic idea of revolution. It means terrible contradictions and terrible fights. And that was my point when I wanted to do the play. Now we're telling a different story. I think the story is still there if you want to see it, but some other things during the process of the work became more important and came more in the foreground, especially also because we completely rewrote the ending of the play. In the ending of the play, in the original version, Thomas Stockmann decides to build a school because with his daughter, who is a teacher, which is in our version also his wife, and they say, okay, a society which is like the society we live in, it's not worth to be continued. This society has to die. So we have to invent an education, for actually something I was talking about with Fausto yesterday evening, that how do you work on this problem of the majority are the stupid? How do you influence that? So the character of Stockmann in the original version is founding a school. But he tells his two sons, very like 12 or 14, he tells them, go out and find in the street now, as we know, it should be translated in Italian, the most plebeian sort of children. We cannot do a school or a new society with the bourgeois children. We have to do this with and this is actually what the SR in Germany was. It was a movement of the petit bourgeoisie. It was an incredible, dangerous movement of the very plebeian voice of the German society, and they took over power. So this is in the play and also in L'Insurrection qui vient. I'm coming now to the point of the question. This text is, of course, fascinating in its radicality, but on the other hand, you have, like, with a lot of radical left-wing thinkers, Agamben, you have also the danger of radical left meeting radical right. You have in this text of L'Insurrection qui vient, you have a certain way of anti-modernism, hating modernity. You have a certain hate towards anonymity in big cities. So there is this, in German you say, zurück zur Scholle, which means going back to the country
and to the small communities and to village. Me coming from a village in Bavaria, I know what I left behind. I don't want to go back there. I don't want to ever go back to a small village in the countryside with only farmers. It's a nightmare. So I'm pretty happy about cities and anonymity in cities. So these two things, anti-modernity, anti-urbanism, but also anti-democratic. The text is anti-democratic. And I doubt that this is a good idea. Yeah, I think it's better to renew or to reconsider if this, what we are living in, is democracy. So I choose this text to have, at the same time, radical thinking with a dangerous line for this character of Thomas Stockmann. And I think also what's happening with the text and with the play, a lot of the people do really raise their arms for something which you cannot agree in what he's saying in his speech. So it's a very emotional thing. So you also, what you do is, with this performance, it's not a political performance, I would say it's more of a sociological experiment. If the emotions get that high and you follow a character emotionally like you do Thomas Stockmann, and then he's giving a speech like that, you're prepared to follow for things which you shouldn't follow. I'm always answering to you, but you did ask the question. E c'è anche un altro punto che veramente rende il discorso di Stockmann simile a quello dell'insurrezione qui vient, e Thomas lo ha menzionato, quel fatto del Stockmann di dire una società dove la verità non può esistere, deve sparire. E questo è un discorso, e veramente nei pezzi che abbiamo utilizzato dell'insurrezione che arriva è un punto centrale. Dicono chiaramente che non si può cambiare la società, e questo è l'errore basico nostro. Della sinistra, bisogna anche dire, l'errore della sinistra è cercare di cambiare la società, perché tutta la civilizzazione nostra è corrotta. Poi quello che funziona non è la rivoluzione di un sistema, è un'illusione, ma deve fare sparire tutta la nostra civilizzazione, che è un errore, che è un fallimento, e che si trova in stato di putrefazione. E questo è una classica idea della destra. Cioè è l'Apocalissi, quello di dover eradicare quello che c'è, perché solo tramite una eradicazione di tutta la cultura possiamo fare una nuova cultura, e questa è l'idea con cui è nata la Prima Guerra Mondiale, e veramente non è stata un'idea di sinistra. E vedo questo come un punto molto pericoloso in questo manifesto, e vedo questo come un punto molto pericoloso nel pensamento di Stockmann. Quando Thomas ha proposto questo testo come per inserirlo nello spettacolo, per me è veramente stata una idea di una lucidezza molto grande, perché coincide. E la scena che ha creato più discussione ieri sera dopo lo spettacolo, con sostenitori e detrattori di questa scelta, è la scena appunto del dibattito o del comizio in pubblico. Scena che effettivamente dà tanti di quegli spunti che può essere letta o partecipata o vissuta in vari modi. Qual era la vostra intenzione? E ci si chiedeva in molti. Ieri sera risuonava in modo particolare, per esempio veniva fuori questo esempio dell'Ilva, che veramente era molto forte, molto dell'Ilva, della fabbrica di Taranto, che veramente si accostava in maniera molto
molto particolare alla situazione descritta dal dramma di Ibsen e dal vostro spettacolo. Ecco, ci si chiedeva anche che tipo di reazione ha avuto il pubblico tedesco rispetto a quella provocazione, e anche se voi avevate creato questo momento in particolare perché una situazione del genere risuona in un certo modo per i tedeschi. Per noi italiani era un dover decidere di essere tutti all'interno di un grande talk show, oppure anche accettare la provocazione che proviene dalla finzione dello spettacolo comunque per dire qualcosa, perché era sorprendente che il pubblico italiano decidesse di partecipare a quello che evidentemente era una finzione, anche lì però con la voglia di dire delle cose che noi italiani sentiamo di dover dire ovunque e comunque, anche in un luogo di spettacolo dove siamo tutti d'accordo come era ieri sera, però il desiderio che emerga comunque, un pensiero che emerga, una voglia di verità, di chiarezza e di confronto e di scelte diverse su queste cose. Ecco, voi l'avete pensata immaginando quali reazioni? O quale naturalmente possibilità, perché per esempio si parla appunto anche di totalitarismo, di problemi molto più radicati per esempio nella società tedesca che nella nostra, di deportazioni. Quindi c'era una provocazione specifica per la società tedesca, mi chiedo. Well, for us it was an experiment. It was not, because you cannot really say, okay, we do this because we want, by doing this and that result, because we don't know what will happen. It's complete freestyle, this moment. There's nobody sitting in the audience as an extra or figurant and telling something when nothing's happening. No. Everything which is said by real people. So what we get in Berlin most of the time is, after the show, people saying, that was very good casted, the extras in the audience. We didn't know that they can act so good, normal spectators. But it is true people. Sometimes these remarks are very terrible, what you get from the audience. We got actually, for example, extreme fascist anti-Semitic statements from the audience. Terrible. You cannot, when you give the word, you give the word to the people. Sometimes we have people, there is, for example, in Berlin, there's a movement, like in every big city all around the world, they have this stupid idea of neoliberalism to sell their water supply in the cities to private companies, to privatize water supply. This is also happening in Berlin. There's a big movement against this. And one day this movement came, they bought tickets for the show, and then they were giving speeches during the show and holding their leaflets and telling you can, and after the show you can talk to us, we will explain you. So we had political movements hijacking the auditorium, which is completely fine. I love that they do this, you know. And we have, of course, sometimes people who go saying, stop this. One time somebody was saying, you're such great actors, please go on acting and stop letting us talk. You know, so there are also people who don't like this moment at all, and then the character of David, what he is playing, he's replying, I don't know what you're talking about. I'm not an actor. I'm doing my job here. So we also play with this reality, which is a lot of fun. But when you ask me what was the idea, I cannot completely answer because I cannot direct it.
I cannot manipulate it. I cannot create what is happening there. And one last thing, it's also a result of, okay, we have this well-made play for 3 acts, and we have this fine acting, and this. There was a true need and a true will of me and the actors of having a more anarchistic moment. You didn't want to go on with this traditional, old-school, nice storytelling, acting, theater. We wanted to have a real moment of explosion in every direction, in everything which is possible. And one has to say, we premiered it in France for the Avignon Festival, and it worked incredibly well in France. They were enthusiastically taking part in the audience talk with long speeches which seemed to be prepared again, but were not. Every country you go, you have a case like in Taranto here in Italy. You have the same in France. It's a medicine called Mediator, and this medicine they knew for years that it's dangerous not only dangerous, that it destroys your santé, and still they were selling it with knowing that it's bad. When we went to Canada just recently and Montreal, we had on the day of the premiere, all of a sudden in the hotel we were in, all of a sudden the loudspeakers were saying, okay, the water is poisoned, you cannot drink the tap water in whole Montreal. That was the day of the premiere in Montreal. And in the evening we had to play the premiere. So every line we were saying about the water, the audience in Montreal was going, no, it's not possible. How do they know about our situation here? How did they rewrite the play overnight or what else? So there's a very specific truth to every issue in the play, but there's also a more, this is, for me, the play is not about an issue like Taranto. It's a model. It's a model for a society which is reigned and ruined by economy. That's the point of the play, or one point of the play. Bisogna anche dire che veramente ricordo bene gli ultimi giorni delle prove. Le prove finali erano a Berlino e poi siamo andati in Francia, e ricordo bene che gli ultimi giorni non avevamo idea nessuna cosa succedeva poi, come prepararci. Poi abbiamo deciso di aprire le ultime prove a un pubblico per sperimentare un po' la situazione, perché gli attori dovevano prepararsi anche a quello che succedeva. E poi abbiamo scoperto tra queste prove che il pubblico è dal lato di Stockmann, perché non eravamo per niente sicuri che questo succedesse, no? E poi c'era anche un po' di nervosità per dire: abbiamo adesso fatto la prova a Berlino, ma cosa succede in Francia? È stato molto interessante, anche perché alla prima c'è stato un signore che ha detto: voi tedeschi che non avete tradizione democratica, come potete venire qua in Francia per darci lezioni di democrazia? Questo è stato veramente straordinario. E poi c'è stato un padre di una donna vittima di questo scandalo medico di cui ha parlato Thomas adesso, è veramente si è messo furioso, rosso,
ha gridato agli attori dello consigliere e di Aslax: è per causa di personaggi come voi che questo mondo è tanto cattivo. E poi gli attori dopo hanno detto: mi è entrato paura perché questa persona non ha più fatto la distinzione fra me e il mio personaggio, mi odiava a me e avevamo veramente paura che questo signore poteva attaccarli, no? E poi in questo momento anche questo gioco fra realtà e finzione dello spettacolo diventa un po' precario anche, no? Cioè è veramente in un momento non si sa cosa è reale e cosa è finzione, anche per gli attori. Per questo è un momento difficile per loro. This is really the most surprising thing in the show, that the people, audience, everywhere we go, sometimes they start to scream at the mayor and the editor as if they were real people. So it's really strange that they completely accept them being these. Yes. And so all of a sudden this whole discourse you are having in Germany about theater and representation, and that representation is not possible anymore, and you always know that it's an actor playing a character. All of a sudden this becomes quite awkward because we even had in Avignon, we even had audience members going and taking the journalist who was throwing the water, the color balls, and they were trying to take him out of the audience, out of the theater. So they were physically fighting with the actor. In Berlin, there were audience members going on stage in order to protect Thomas Stockmann from being hit with the color bombs. There was really like, so it's that's what's possible to happen. Domande del pubblico. Una, due. Sentiamo intanto qui in prima fila. I've read the text before seeing the play, and I think I'm really happy that I can see this play by your interpretation. And I think your theater is quite true to the spirit of the play. Out of curiosity, after seeing this the performance, I watched yesterday in my PC by YouTube. Old Hollywood product. You said that this play is popular to Hitler, and it was also popular in the United States, but it is popular through reworking on the work. So what I've seen is a terrible, terrible film by Steve McQueen. Steve McQueen has produced this film, and he played the central role there. Mm-hmm. And he has picked up the text rewritten by Arthur Miller, American left-wing writer, famous writer. And in this great speech by Stockman, for instance, Stockman didn't say, the people are stupid, therefore democracy is kaput. He doesn't say that. In Arthur Miller's interpretation said, the democracy is sometimes wrong. It was wrong against Galileo Galilei and so on. So this was a politically correct and politically corrected version of the original play. And I think it destroyed completely what is innovative in Ibsen. I think the innovativeness of Ibsen resides in this contradiction. Well, and yesterday, I think this public debate a little bit acted like an educational process. Well, I think that most of the time, Stockman will win the public contest, popular contest, because he is presented as a right side, and the other side is a wrong side and bad side with a quite actual problem, like a contamination, water contamination. And also, there's one actor playing Asklassen said, there's no concrete solution in this proposition. But nobody cares, nobody goes to theater to hear about the concrete solution of a particular problem. They go there to see the problematic.
So I think they want to win it, but at least through this public discussion, they understand. After all, Stockmar is not a Steve McQueen. So I think this, you have presented this one, a contradiction. At the end of the play, when Stockmar touched stocks, you know, for him, it is important. And some people laughed. And that this laugh showed that the people understand this contradiction, this ambiguity of the main character. And that was really a wonderful moment for me. Thank you. Yeah, even so there wasn't any question, I want to answer a little bit. For me, I just said it in another circumstance, there's no use in attacking at the moment the ruling neoliberal zeitgeist spirit, because this is something which you share with every audience, especially theater audience. You share this knowledge, and you share this knowledge that there is a huge problem there. There's no use in order to say, yeah, we are both on the right side. But what is interesting is to talk about, and that was my criticism with the end of the play, to talk about our generation of between 25, 45, becoming now successful or having jobs, being grown-ups, having a political opinion, seeming to be enlightened, seeming to be on the right side, but when it comes to action and when it comes to take a decision, I doubt that we would not take the stocks which are on the table. This is what is for me the point with this production. And this is also something which has to do with these movements which we are having at the moment, like Occupy movement. Why was Occupy such a big failure? It's really important to criticize these movements, to be critical with these guys and not with the other ones, because everybody knows about this. Lei ha dedicato il Leone d'Oro 2011 all'esperienza del Teatro Valle occupato. C'è una conseguenza, c'è un legame di riflessione in questo senso? Tra il lavoro che avete fatto con il Nemico del Popolo e quell'importante segno politico che è arrivato dall'Italia? Well, I'm not sure if this is a mousetrap. And I will not answer with any statement about that, because I don't know enough. And I will never judge anything I don't know enough about. But I know a lot about political movements, or squatting and political activism in Germany and globally. And I've been a squatter myself, and I was completely depressed that my people I've been squatting houses with, in the moment the houses were legalized, they became narrow-minded, stupid house owners, which you can find in every city in the world, you know, mostly. That was a very depressing experience for myself. And actually, I'm treating this subject a lot in my plays, and all plays are treating this subject. One of my most favorite plays in my most
my biggest failure so far is Danton's death, and this play is completely treating this subject. Revolution eats its children. How can you install a kind of moral behavior in a radical political movement? I think this is the core question in history. You know, once you reached power, how can you not forget about the people who brought you there to power? And this is what happened with Stalinism in October Revolution. And this is something which is true or was true for the whole GDR. Big problem in the GDR. The generation, the second generation after the GDR was built, how can they criticize people which been to Auschwitz or other concentration camps because being communists? How can they criticize people who were fighting in the Spanish Civil War? This generation, second generation GDR, was completely paralyzed because they could not criticize their parental generation because they had to prove in their life of being activists, of marching. But still they completely ruined and corrupted the idea and installed a terrible system of terror. And these are the core questions in any political movement, from a little squatted house to a higher level of political movement. How do you not exclude once you're in the rest? This is true. I've been living this in Berlin. There was, I just last example about this, because I don't want to talk about Italy, I only can talk about Germany. We had, at the time when the wall came down, there were in East Berlin 120 squatted houses. And these squatters were all gathering every week in order to find a tactic, a strategy to legalize all these houses, all of them, and not exclude one or the other. And in negotiating with politicians, we were always saying, okay, all of us or none of us. And we were pretty solidarious amongst each other. There was only one house who did negotiate secretly with politicians and was legalized before the rest. And that was the famous Tacheles. Famous Kunsthaus Tacheles. These guys were not solidarious with the rest of the squatters. So you have this, you have the dirt of politics when it comes to concrete strategies, action. And the deepest problem is that our generation has no political memory at all. That's the biggest problem, because the fights in history, I mean, I'm going far here now, but I have to mention it. For example, Kronstadt in Russia, what Red Army did with the anarchist movement in Kronstadt, with the sailors killing this workers' movement by the Red Army, by communism. So if you have a little bit of political memory, you can face much better the situation of nowadays. But I'm afraid there's no such thing as a political memory, especially not the political history of the defeated. Because what we know is the political history of those who gained power, but we have no idea of the other history. Complete depression now. Vi
Vi segnalo un bellissimo testo di Thomas Ostermeier, Il teatro dei tempi duri, uscito sulle Monde Diplomatique, lo trovate online, che fa seguito a un altro manifesto che Thomas scrisse nel 1999 quando divenne direttore della Schaubühne con il suo gruppo, che all'epoca si parlava di teatro accelerato, nel 99, oggi è teatro dei tempi duri, che sono riflessioni politiche, sociali, questioni sociali molto forti, che poi declina anche in teatro. Avevamo una domanda, eccola lì. Grazie. Un'osservazione e una domanda. In primo luogo, come italiana, mi dissocio dall'accusare la Germania di una tradizione più totalitaria della nostra storia fascista. E poi volevo anche dire come mai io ho votato per Stockmann ieri sera. E non trovavo le sue idee di sinistra, non le trovo radicali. Come diceva il signor Borchmeyer, le trovo di destra, credo che sia tutto un filo di pensiero, magari non politico, però che abbiamo da Eraclito in poi, no? Gli svegli, i dormienti, eccetera. Però magari in un sistema democratico è radicale perché mette in questione l'idea di democrazia, però nel mondo abbiamo più dittature o comunque sistemi totalitari rispetto alle democrazie. Però io ho votato per lui, ciò nonostante, perché mi pareva meglio degli altri e quindi probabilmente per motivi emotivi e anche perché c'era stata la prefazione del suo fratello che gli ruba la parola, quindi quello mi ha dato un motivo più forte. La mia domanda è, intanto se il pubblico di solito vota più per Stockmann o non necessariamente, e anche se la parte degli attori, se le loro reazioni sono totalmente improvvisate o se avete un repertorio. Grazie. Penso che sia meglio che Thomas rispondesse perché lui vede molto più spettacoli, viaggia con i spettacoli per il mondo intero e può decidere meglio. Actually, it's always the majority of the audience who votes for Stockmann. It's always 90%, 85% of people raising their arm everywhere we go. And I'm very curious what will happen next year because we are going to very interesting places. We just been to Athens before we came here to Venice. We will go now to South America, where they all have very recent history of dictatorship, of like Argentina, of completely economical breakdown. They're having these movements in Brazil. They just had 2 years ago one in Chile. We will go to New York, which will be very interesting. We will go to Istanbul. So it's really strange because everywhere you go, you're telling yourself, wow, what will happen there? And actually, and it's always a big surprise what's happening. When, for example, we were, of course, thinking, okay, we go to Athens, this will be really hot. What happened was they're completely fed up of talking politics. They don't want to be part of any political discussion anymore. They want to have normal life, back to normal life. Not these young guys telling them, it's you now, you have to participate to create your future. No, they want what they had before. It was much more beautiful to have a badly paid job and a tiny little apartment, but not this ongoing stress of, fuck, now I'm all of a sudden in a situation of taking my destiny into hands. Because this is also true, you know? I mean, it's good when you have... I've been to Syntagma Square when there was this parliament accepting the rules of IWF and European Community, and then when there was the big fights. It's very exhausting to be in the street every day and to fight and to live in a tent for weeks.
you cannot have this revolutionary power for a long time. And you should spare your powers in order to know when is the right moment for action. So this in Greece, it's not anymore. They want a rest. So the discussion in Athens was very low in energy. The actors, when you ask about the actors, yes, the actors are always improvising as soon as the translators are participating. As you can see, there's no more text subtitled because we don't know what's happening. And with these two guys playing the mayor and the editor, I really do have two actors who are surprisingly not acting too much when they are saying these terrible things sometimes. So they can, it's nice because they really can, when they go saying, think about the unemployment, they really mean it. They really mean it. Chiudiamo qui. Grazie a Florian Borchmeyer, grazie a Thomas Ostermeier, grazie alla Biennale, grazie ad Antonio Audino per questo incontro.